up, still the names of Mr. Nation, and to my players, welcome to the NayFul podcast, episode number 31. We have a legend in the studio, back again with another bang. Last time he was here in episode 10. We've managed to grow from that to now episode 31. There's been a lot of controversy when it comes to Imigidi. We are just here to clarify, also to give us the education so that singaphinda sixabane siziniyenza elandelayo. Bhuti wami kunjani? NayFul, ndiyaphila ntwana kanjani? Yeah, kuhle nakuthi bhuti. Yeah, man. How have you been since the last time? Yeah, bune ups and downs wazazo yakon insuku ezimnandi nezibuhlungu zazo, but I've been good. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Can't complain. Okay. Akukho business venture intsha mhlambi uye wayivula? No, not yet. I'm hoping for that very soon. Oh, okay. Yeah. The last time you were here, there was a time where in December employees zonke zazike zasela, but benimane siya ngalo December. Ngathi bekugrand. They tried, but I think there was this day Imigidi all over. I'm not sure what that was the date. If I've got it right, it was the 20th. No, I think the 23rd. Oh, sure. Yes, or something yeah, of December. Yeah, it was hectic. Yeah. It was hectic that I had to go to Khangela for sebenza on that day because bonke bebengaphangelanga. Hey. Bonke bethe Imigidi, so it is just a mess. Icebo kukuthini? I don't know. And maybe it's because I think abantu they respect much indaba yomsebenzi. But again, we must because I remember I once saw a poster yayisithi kwaSpark Valley because abasebenzi banxile bonke kuSpark othile somewhere. So I think it's very common. People don't respect isonga sabo nowadays. Yeah. Kanye mhlambi phofu ayizosebenza because benza kanye mhlambi xa ubona bazinsuku ezinanzikileyo uthi madoda banisebenzile nganivusela. Either way, like every December normally abaqeshi bayavusa. Okay. Yeah, so they know that savusela kakade xa kuvalwayo kanye xa kukhuloswa, so ayondi ilandika kubo. Abanye bahlaqoma yo buninzi bemigidini. Okay. Yeah, so no. Yeah. Oh yeah, makes sense. Okay. So I think just the icebreaker just before we get into the unknown. Given the chance mhlambi kuthiwe le season landelayo kaJune. Thatha onke amakrwala ase-Eastern Cape uchophe nawo and then uba teach something. What's that one thing that you would want to teach them? Iphupha NayFul is to one, have them bengabakhwetha. Okay. If I would have abakhwetha bambonke endaweni eyi-1. Okay. Where on daily basis mna nabo siya interactor. Okay. That's my dream. For sure. Ukuze nizokwazi ba, because remember ukufundisa is not a one day thing. Umzekelo, like most will say that no uyaliwe then think that okuyala kuhleli because ukuyala is just a one day thing. Yes. And if this thing is continuous iqale pha umuntu abe kanti uyafunda because bekumele ba ulwaluko kakade sesikolo so ubukhwetha usesikolweni sokwaluka. But unfortunately it doesn't happen like that nowadays. We just go there and then come back. First, but there's nothing umuntu ayifundileyo. If I would have them under one roof from that day one, honestly I would be very happy. Because I'll be able to teach them what I want to teach them. Because one, ndinomnqweno ukubafundisa ukwabelana. Okay. Ukungambukeli omnye umuntu elambatha okanye elambile ecaleni kwakho. Okay. I believe in that because amadoda bamele bangabantu abakhusana imiqolo at all times. That's why naxa sisoluka umzekelo siqatywa isiqalane okanye isiduli because isiduli sakhiwe ezintubi ngokubambisana. So ithetha ukuthi lona fama singamadoda sikabantu abambisanayo. So that's one of the things I would like to teach them because ngokwangoku ndisabona a lot of differences where onento uyacaca ngosesehlathini nona ngenanto of which ayikho right lona befama song is equal kasephaya ukuze song esekwazi ukuhloniphana ngokufanayo omnye angazibone superior than the other. And then okwesibini bazokwazi ukuthi abantu ubuhlobo mose kuyakhiwa kwezandawo ungaqala ufana umhlobo omtsha moving forward. But now that mhlambi ke nodibana nabo according to your question as you've asked didibana nabo sebe ngamakrwala, I would just advise them not to make unnecessary enemies. Okay. Umzekelo there is that thing yokudoda when kubuya phaya because lanto iyenza intshaba is unnecessary at the end of the day because inyaniso ithi ziphuma hlathini linya zikhali ngokufanayo. Inyaniso ithi asoze sibe ngamaciko sonke okuthetha and then
omnye ngenxa bengelociko lokuthetha uyabethakala and then end up ngoku ephathwa kakubi ngabanye and then causing intshaba for the future. Because with the same person omhlukumeza namhlanje might be the CEO of a certain company tomorrow ozabonqwenela uyosebenzela yona okanye isebenza kunye nayo. The same person might be your brother-in-law in the next future. Ufasibana nisajonga kakuhle because you treated him in a bad way ngexesha elithile, so I would just try to teach them those. Yeah. Does it? Because I don't know why. Because in indawo isenziwa and yazi because in indawo ingenziwa. This thing here, yes, Jan, whereby even because now, ubonba kuyaphunywa sometimes yenziwa kwasebakwetheni. What is insusa yayo isukapi? I don't have the history of the whole thing, but I first noticed it around the years 1980, 88, 89 when I first noticed it. It became very, very bad as we're going to the 90s. Because in fact, in fact, out of the whole thing. I still believe, for instance, what I've noticed, Tanzania, for instance, Tanzania one in Dauzolukela, 65. Okay. Now, it had good because and was 65, was Africa go sit to Sazani. Yes. Because omnye usuka kwa 17 but ufunda ka 1 omnye njalo njalo, so there is those and if abantu bebesenda on A1 and they were given a chance to interact because uyaqaphela ngabakhwetha bayakwazi besehlathini A1 but abazani ehlathini A1. It is that bad into yangoku kanti thina ngela xesha lethu sasihamba ndanikwazi bandisuke kwa 1 ndiyoqabela ka 12 because ndinechomens kwa 12 ndizama onke lamahlathi ndiyamedibana namanye abakhwetha sincokola sithi sofika phina then xa sisibuyise ngaphandle then akho need asiphinde sibuyele kulando because sigqibe wasebakhwethini then befanga kukhona indlela okwenzeka lana mayigqityo pha ingabuyeli izanganeno lanto leyo because xa ifika apha ifike benohlukumezeko xa ifika apha ifike kwa abantu abangomama ifike kwa abantu bokuhlala bayahlukumezeka ukubona amakrwala esisiqubu endaweni because ingxaki khangazane kwaphaya officially befama iphelela. So in essence, in the near future, into enosebenza kakuhle kukuba abavela bathathu babe sendaweni enye. Abekho ndawoningi. Kwenzele zonke banikwe ithuba lokwenza lento yabo because and not like when I listen to the elders unfortunately abantu abadala when they speak about this they always say bathi shalambombo. Okay. And when you as young as me and you, for instance, when you listen to them, first give them the chance to do what they do in their time. You did what you did in your time. This is their time. Let them do it. But banike environment so that babe exhausted. But be fika pangapanda. Then they focus on positive things because amanye bayeke izikolo process one. Because they have so we have to try and find a way to solve those problems. Okay. What's the best advice you've been given? You've ever been given in your whole life? Xa uwela umlambo ngentla qiniseka ugalela iswekire kuba hleze ngenye imini uthi xa ufika ezantsi alo emazantsi alomlambo ube kanti unesonke esomileyo uyawufika ungakwazi uncinde kulo manzi azabe nobuncwane buwagalele iswekire ngentla. Okay. Ngalo lonke ixesha welo mlambo ngentla galela iswekire kuba the bobu sweet okanye la swekire usodibana emazantsi omlambo uphethe sonke esomileyo ufika uncinde. It means in general Xhosa that when you meet new people everywhere, yes, just make friends. Okay. Be nice to people because the same people you might meet them one day somewhere. Yeah. And then they might be helpful towards you. In the near future. So yes. In essence, that's true, man. Okay. To say well xesha soliphilile and mhlambi by the grace of God uphinde uphilele iminyaka so iphilile already. Hey, ungafuna ukukhunjulwa ngantoni? As umuntu who's made a change in other people's lives. Okay. I understand when we say other people, you generalize. That's just generally. Okay. There are people with no voice out there. Yes. There are people abajongelwa phansi because they've got nothing. Okay. And honestly, those are the people enthanda yobakhuphulula because I always feel that if abayeki yobahlala kula ndawo bengihamba beyokhangela okanye beyogujulwa, those people will never abasoze bavele. Okay. Because ukholenda bagqumileyo that I'm a nobody and stuff like that.
So those are the people that I want ukuthi ndenze change kubo whatever happens. That ngasingeyimini kwabona khunjule that I've been there. I went to iyona nzonzobila abantu abaphila kuyo, and I took those people out and I brought them into the light, and I said that now ungumuntu, and then you can achieve it and you can do it. Yeah. Okay. In the same question is that kuzo zonke ezi actors ezilapha eMzantsi yepho ucinga uba ingakwazi uku-actor better xa kunothiwa kwenziwa movie ngawo. My movie, is it Kaluva, the surname? Yeah, bese ngicela uJC nami. Yeah, Uzolisa Kaluva. I mean, come on. You know, many a times I've been told like that we are. Yeah, benza utsho nami because ndiyacinga. Yeah, and I know I like how he does, like how he is even when acting and stuff like that. I just like him. I was watching and then I was watching Queenstown Kings. Yeah, I watched it. Also, Dale Knuckle City. Yeah. Kings of Joburg as well. Yeah. There's just something guy and lose his horse. Nobody lose the essence of who he is. Yeah, I mean that's a person. When you say Jonga Kwetin, I mean just come on. And another one that I thought of was and Mazka Malaka Maiza Mtuns. Mtunes, yeah. Guy. He's another one that if we could not mhlambi akafumaneki Mtunes. Sure. I don't know why, but for me, no, not him. Maybe that movie Oscar. I think there was a time he was in Scandal. Yes. Yeah, maybe because of that no Scandal. I just have something a guy, and he's got that too much serious face. I'm sorry for the language, but this guy. Come on. Yeah. At least Jason, and I'm hoping nobody goes up 10 years of money because it needs to be the common between him and him. Man, we should put it in given the chance, mhlambi, I think somehow I would want you to come and say this is how you want to be portrayed. Yeah. And mhlambi, are you in any position serious between? Yeah, so far, just as so far in the branch, I don't and kamnam ndlonyukela because like automatically we're going to elections, and there's chances for people to go upwards to parliament and stuff like that. But I'm not ready. Not yet. Sure. Okay. What advice would you give youth in this instance, elections? Umuntu makasebenze ingqondo yakhe. You know what you want. Yeah. And automatically now we are not just in local elections, we are in national elections. So itilondoleo nationally you have a chance to remove let's say Utatu Cyril Ramaphosa, or if ever you are satisfied with umsebenzi wakhe. You have a chance to remove Utatu Oscar Mabuya in the Eastern Cape, or if ever you're still satisfied with umsebenzi wakhe. That is up to you as the youth. Now you have to go to Chonga around when and see as a young person, am I satisfied with what is happening currently? And then who do I think will do it for him now? Am I ready for economic change in my lifetime? Because as an economic freedom fighter member, then for us that is what we're talking about. We're talking about that kind of a change. So I want for our young people not to just go there for the sake of hearing me say it, but that exactly. Is this what you want? Are you ready for this? Because you have to understand that change is not easy. Yes. If you adjust and go to the other side, that kind of change that is going to come is not going to be easy. If you remember sometime, I believe in Russia, when I think when Stalin got into power, what he did was to introduce 5 years of poverty to the people of Russia at the time, and said for the next 5 years you're gonna starve. You see, that's a change that comes with changing presidents in most cases, because the ideology change is different from president to president. And then one person, because they said no, we're gonna, and people started rioting after 2 years or somebody, we are so hungry, we want bread. You see, and then only after 5 years they realized it's Remiak, but no, this is what he wanted. Because after that they never saw Indlala up until today. So those changes. I think abantu abadala when I hear abantu abadala, they are afraid of ingene into power. Because mhlawumbe bamthembanga upresident. Do you think valid fear yabo okanye mhlawumbe is just izinto ezithethwa ngabantu? I think it's that thing of the devil I know.
It's better the devil I know than the devil or zabefika namhlanje or mcha and stuff like that. I think people have got that thing in mind, forgetting that this is politics. Yeah. And in fact, we are in a democratic country. In a democratic country, you've got a right to change anytime you want to change. You can change anything you want to change because that's what democracy is about. Yes. Now, the fear, I understand that most people don't watch the news. I will put it like that. Because I said to them, if you are the only person, you are the person who just watches SABC 1, 2, and 3, then let's not talk. Because the SABC will show you only what they want you to see. Okay. They won't give you further than that. But what happened after that? Yes, you understand? Officially, you have to do your own research. Now, so that you can understand the ideology of because there's a lot behind the scenes. SABC. Then those are the things people don't consider. Officially, you have to go and read. On the 21st of March, coming very soon. There is a manifesto launch, Yalapa Eastern Cape, you understand, EFF coming. Sure. So go and listen. You've got a right to go and listen. There was a president? Yes, the president will be there. There was a manifesto recently in Japan. Yes. No, go and listen to those. See if this is what I want now, because every organization is about the manifesto. Hey, the best about we graduated from 5,000. Yeah, those like I think those are the promises that each and every organization they make. That, for instance, I remember some time back, the EFF said people should be getting some money from the government, because honestly, it's very painful to see graduates not getting anything from government, not even getting a stipend so that they can be able to apply just a simple thing or was apply. Like it's a very painful thing. So if the EFF can do it, then so what? Yeah. Because what I remember about this, what I'm saying. What year people say, even my father was like, and then pili along the way there is money for the 350 rands to give to people. Okay. I mean, if you that means economy mal, because mali on econ. If we economy, I mean, look at how we did with his land COVID and how much money was stolen. 500 billion. You see? So there's imali corner. So if ever mali so that at least graduates can get some money, not because people need to grow. Yeah, also, and I saw ZTS as names. I overlook Fuman Malinji, Ba diploma of Manman. According to that diploma, degree, honors, masters, it's I know. When you listen to it, it's too good to be true. Yes. But also, we are hoping, but it will be wrong for us to just sit and say it's impossible. Yeah, let's give him a chance so that we can, and he can unpack it. In fact, he can put it into emotion. Because also the devil, is that there's going to be a confusion now, because the devil we used to know Jacob and Mr. Cyril. Yeah. Now Jacob no Cyril. That's true. So if now we are going devil, because yeah. So people should just refrain from that mindset. And culture. And at some point, I think they forgot that ANC is just an organization. Yes. The ANC is not the ancestral something. Sure. Because they've got that thing. Of which you understand? Officially, we have to consider those. But what do you want? Is it working for me? Is it working for my children? Is it working for my grandchildren? Yeah. Or what? Because you don't need to just do it for yourself now. Okay. Look at the state of unemployment out there now. Look at the poverty that's around us today, and see if because I'm scared. For instance, my daughter is doing some year, I think the 3rd year now, university. I'm scared she's gonna graduate very soon, and then what? Yeah. You see, I'm scared that so it's not what I want. Man, we are losing confidence when it comes to education, man. Because you go, you're in Yamalala 4 years, and then you come back, and then you hustle like everyone else. And the more we have as statistics as graduates, as then we are losing. But
uyo waste 4 years yami kanti ngale 4 years if bendiqale uspana apha noba ngasendifumani imali Yes, sir. ethile. So mama, I think also nakule mali yenyukayo you know possibility yofumaneka abantu ingabanceda yeah because if you look at it iyababulala abantwana like engqondweni kakhulu yakona because jong omnye say used kwi life yaseres one yakona ilayitile kires ires I'm sure if you've noticed life if you look at it kwaba TikTok yazibona i-videos eziphoto kwa res ba ires benifunda forward yakona ilayitile res and apart from light kwa ine stipend osinikwayo sika NSFAS and stuff like that. Now you come back after all those years from okwakulight and everything and then you come back to the ghetto to a location to the people abathi kaloku uzenza better lapha ngoku yesterday so ingaske nyani ibe khona change kubantwana abayile esikolweni at least. Yes. I think we've what has been okay since Imigidi but inoba yindoni ngxaki between thina nemiki okanye umgidi indoni masiqale pha. Hey, very tough question. I agreed to come because it's you, honestly. Because honestly, the question Imigidi yalwisa kakhulu. Okay. One person asked me about Umgidi, if Umgidi Siko, or I think that is what your question is saying. Yes. Of which the straight answer to that is no, Umgidi alo Siko. Okay. Ayilo Siko. Sisithethe nje cha sokuvuyisana naba babuyileyo. Okay. Kumbhiyozo in all. Let's just put it like that. So as kunyanzelekanga mfanelo. I think isithethe sinendlela zozenza. Oh, depending on. Yes. Sinendlela zozenza sithe saqhela la ndithi umzekelo esethu isithethe masithi umzekelo sasiqala mandisiqale pha because I think process yomgidi iqala nglaveki yokugqibela. Yeah, uba umuntu esesehlathini izagoduka. Then it starts there kuyothwa ngalalo hlanu umzekelo bagoduka umgqibelo kuthiwe ebusuku niza kwenza ingcakaza and have all those things. I believe the process yomgidi seyiqalile because kwasekhayeni kumane ukuthi ka ungena umuntu eyadini mazithi because the process yomgidi seyiqalile, you understand? Konwatyiwe because ubuye phila umntana above everything else. So isuka kwazangcakaza ihle kuyofika kusasa on that morning uyohlamba uthanjise uthini na yakwana. You know, like those are the processes I respect much about Umgidi, especially la process yakusasa yokwakuthanjiswa. Yes. And then because amaXhosa nenkolo ethi akuthathwa nabani na one kuba kutata othilo okhethiweyo likhaya ngokuthamba kwakhe. Okay. Egama lothamba likhela babhida abantu kancane bawuthamba uqoma uthi no not uthamba ezini lo muntu makabe no I'm telling about uthamba because xa ungumuntu othambileyo ngumuntu ofikelelekayo one xa ungumuntu othambileyo ungumuntu onezinto because kukhetha umuntu onezinto esintwini ngokwakudala kwakhetha inkomo ke kuthiwa ngutata nengoma because kwamafutha lothanjiswa ngawo yayingeyorama bakhe nabona bethe ngirondo sithi hayi nothi rama ibhotolo zimbini ende kukho ibhotolo nothi rama. Yes. So ngamafutha enkomo lothandisa ngayo kuba kuzanya usulelwa wena umuntu usuke esuthini ngobutyebi iba ngumuntu onezinto apha ebomini nje muyindoda because indoda ngezinto kakade ubudoda bakho ungenanto then abubonakali kuyindoda kufanele kube nezinto kwayindoda kufanele kube nensebenzo. So injongo uba la tata uza kusulela ngensebenzo kubuywe ke ngoku mama babethe ingqonqo indoda yofakwa ebuhlanti exhandini lakwayo yazisa ibifikile lapha kuyalwe ngotata inizwa inikwamazwi ke ngoku ayihlahlela indlela apha ebudodeni kuhanje mina ngoku uyohlala ezindlini okanye iphiphi kuyobhiyozwa ke ngoku kube mnandi kutyiwe ezindywala kuthweni na. Okay. Yes. And then for the most part pha go 2000 ukunyuka ke kuyokwelixesha lethu ibile into yenzekayo ithethayo. Yes. Okay, there was a time ke ngoku kwabakho into yobana wami mzamkhupha ngenkonzo umntana. Ngokuqalayo the idea of inkonzo it was kwaba bantu bangenzi le ndlela inkonzo ibinto engathi krokrisa iyathethisa but people learn to accept. Yes. Yeah, and then yayinto ke ngoku ba phuma kantoni phuma ngenkonzo okanye phuma ngentoni imoshekele phike ngoku because ingathi be acceptwa le nkonzo kunga end nabantu xa bephumile be right akukhalazwa akuliwa ukuthini ngoku ayiwes ngalo December man yaqala I think the previous 2021. December kuthiwa hey kutheni nje ezintwana zithengelwa into ezintondoni nje kutheni nje kukho artists eziperformayo Imigidini yonke lawo yakhona kuthi into engxaki ngoku. I really don't know.
I think as much as we cacisa kakamandi ngale ndawo yenkonzo umzekelo yemgidi yenkonzo because nyani uqala kwalento yokuluka ngenkonzo even abantu bebengamkelwa kwasezindlini zezibani. Yes. Uthiwa xa befika apha kuthiwa wena zasitye kwamgidi wakho wena yakona stuff like that. Kwakutyiwa into ezisweet into ezinjalo njalo ku yeah. So but ngoku yatshintsha loo nto leyo. Abantu ba-adapter banzima ku-change. Okay. But ndike ndithe kanti kangcola nomnye umuntu athi okusalayo bazade bafike. Bazade bayi-understand izade itshintshe izade ifikelele kule point because akusekho ndifani ngoku nomuntu oluka ngenkonzo wakhutshwe ngenkonzo. Yabona? Andizuya deep into those but akusekho ndifani sesiyayi-accept sayazi hayi. Yeah ngenkonzo uzabe uyahlala nabanye abantwana aphinde unwabe nabanye abantwana akho ndifani. Yabona? Now I think andikayi ke kule migidi yentente nedeko. Okay, let me explain because they attend them just for Ispan. Kuyafikwa ekseni elahlobo ke lenzayo lapha akho itshintshayo prizons and then xa kufikwa two things either ufikele ebuhlanti kwezinye indawo babe nayo provision oba at least le yasebuhlanti inqubo mayenzeke then after that ayongena entendeni yabo. So I think isikhalazo sokuqala ilento ba akubikho ndlu yesibani. Okay. So uthi phuma ebuhlanti phuma ebuhlanti ayongena entendeni and ke ngoku I think another thing leyo bana xa ifika entendeni fika relax pha akafika jonge phansi akafiki like ya interactor uya the reason why kuthiwa zifana ne-baby shower imibhiyozo amabhaso is because ekwazi ukwala le-relax elihlobo yabo as always nje. So I think one of the things leyo I think ingxaki leyo bana but can't you say indlu yesibane but different because kule indlu yesibane lona senxibile and ingoko i-audience apha kule ndlu yesibane ayiyo lesiqheleleyo abantu abayang i-audience esinayo kule ndlu yesibane ngomama and everything like that. I think that's where elihlobo ndilani kangalo noba mna amasikizi abakho kuloo ndawo ekukho mama manapha because the honest truth is nasendlini yesibane uqala yakwazi bekilanka iragi kule ndawo lihlale lahlobo kuzohlala namantombazana and everything like that yonke le nto uyithetha yenzeka pha kulaa liyayenza kwaphaya yakho. Also the problem ebambisa amasikizi kuyobekwa phakathi komama wonke umuntu ukhona and yes I think that's where the problem is. So because then kule migidi yethu is that before uye kwindlu yesibane benza abafana into yabo baphuma abafana kungena umama bayoyala yes baphuma umama if ke ngoku mhlambi kukho bakhona lama time afika late awangeni kukho abafana phayana bangena mhlawumbe nabo ke egqibeleni nosisi abangathi badalana abangengomama yet bafike nabo benze yabo inqubo baphuma ibiba zi10 ngoku akukho zi10 ngoku bapha bonke abantu ixesha eliyi-1. I think that's where amasikizi akhona honestly but I don't hence sithi it's gonna izade ingene ezingqondweni zabantu yabona izade ingene it's just a question of time. Let's just give it time izade iqheleke futhi akho nix otherwise akho ndi wrong. Akukho nto wrong. I think where it starts this thing ndikhe nayiva kuqala omnye egxeka indaba yabakhwetha babuya ngehelicopter yabona and I was like what's wrong with that ndiya-afforda mos yabona then mna xa ndiyi-affordayo then I feel like ndiyawombeka umnana ngamsusa ngehelicopter phaa. Now yabona ke it's very wrong xa unga-affodi usokugxeka umuntu o-affordayo akule sithi as wrong mna leyo because ngoku kufuneka kwenzeke le nto yakho namntu ungafodile ifuna ngulo mntu u-affordayo unento mayingahoya yona every wrong yakhe i-right le yakho bayakwazi kwa the same people abangenanto babathathe ngebhaki abantwana phaya esuthwini azothi apha ke upheleni kwale reya kwabo umzekelo ahliswe phandle ke ngoku kuthiwe hayi ke abafana banganyuka naye uyofika phaa kufutshane nendlu ke ngumzekelo. I mean what is the difference between a helicopter and that car? Is it because it's just a car yona that's the difference? Bona helicopter izuma phambi kwendlu nayo izawukhangelela ibale zamakulo phaa yabona kudana nomzi because soze izuma phaa kulo ndawo inabantu imele ecaleni helicopter kakade yabona ayothathwa phaya. It's the same thing. Khali wena yinto ifilish bungayenza kwele lakho ixesha. We have to always remember NayFul that we are in this is this 21st century. Yes. We're in the 21st century. Izinto zizawujika totally. Look at it like this. Mna bukroleni bam bendisazikrwala inxiba isiyenje enyaweni understand kuba isiyenje medicals and then ngokufuna unxiba ibhlukwe kaki understand okanye heavyweight and then stuff ibhatyi caps everything yabona but amakrwala ngokanxiba oskini
Does it mean awakwalazi? No, ayakwalaza, but they prefer oskini bona. Yakon, but babe not cut out. I mean, it's iyangena. Sikasa xeka kakhuna le part again. But look at it now. It's a normal about gqithele sabona ifana. Yakon. Sibe amakwala ngoku. Icaps izila we because I says izo eza caps kanava. Asawo yang no yesiyazona bathi yakon. I mean, says decide qhela because it is happening. It's there. And people are moving forward. I think also with these things, that's thethwa. As that is about upper kunje. Yes. So siphuma sicinga fana ba if mhlambi jebe ndiphuma mna ndiphuma nabanye abantu abaphumayo mhlambi ngalo date one. Ndicinga fana ba kwenza the same thing phayana leyenzo endlini. Akuthiwa xa kucaciswa phayana kuthiwe yabona ke nyana apha ekhaya senza kanje. Xa uphumile uye kwenye indawo ungafika uthi makubenje because akho kwakho akho wenu pha. Fika phayana uyothobela umthetho waphayana. Beautiful. I think I problem ilapho because ubeka kamandi NayFul Chong. I always say this even when I speak to the boys, you understand? Ugqibela wena ukwenza into yakho before umbathe ngubo. Uba uzawungena ebuhlandi usiyokoluka. Ubuwena buphelile ngala minute because everything ezakwenzeka emeni koko awuzenzi uyenziwa. And you've got no say in that. You understand? Regardless ba into na una say kuyo. Umzekelo ufika kwakho ebuhlandi kuthiwe ebuhlandi no sawufaka nje ebuhlandi nje sugisa inkobe. Awuzothi no ubani uchomi yami bendibona thi ngibhokwe yena apha now ndinithi ibhokwe. No, you don't do that because kuzawuthwa apha ekhaya sigisa inkobe thina and that is it. Uyagqitha pha uyehlathini. How ingcibi comes and do into yakhe awuzothi hayi mna ndicela wenziwe ethile mina kum, you understand? No, ingcibi izathi ngobona kwayithi no mina I'm gonna do this ngokubona kwami nanciba nazi nefanele ukwenzeka kulo mfana, you understand? Akukho nto uyenzayo uyenziwa. So that whole process it belongs kubazali bakho, you understand? Benza ngoyicakisa ke ngokukubo abafana kangcola nawe because there will come a time umzekelo where okay omnye uluke ngenkonzo umzekelo and then afilish bana kamkelekanga bayabantwana. That person must understand that andizenzanga ndenziwe. It's what my parents preferred. And andizubuye ndizothukana notata apha umzekelo because bawo natata uthenanga and stuff like that. No, I'm not going to do that because besenza le is safe for yena ayibona because apha ekhuleni uyibona izinto mose ukhuluma man. Now I'm noticing but this thing is wrong. It was never supposed to happen like this. You understand? So you change kwabantwana mangenzike lelo le. Umzekelo most yethu sidodile. You understand? But now we feel about man should yeke in mali we sanoyenza because you know the dangers that come with the same thing. So every parent, everyone makayazi ba uyenziwa nantoni na. So no ba waphuma wabheka ngaphi wenza ntoni, it doesn't matter. What matters is that you did what you were supposed to do there and that is it. And life moves on. And another thing, man, Andy, I think Andy, that is worrying me is that koluka majority le generation ngenatata. Yes. Yabo. And ke ngoku njengoba kusoluka yona nje nabanawo ngathi uclose ku family ufuna lawula. Sometimes ezinye izinto ke ngokubantu abangomama that they don't have the experience yobana bengamelanga kunje bayazamkela. Yabo sometimes mhlambi okanye ke a vice versa from this is that umuntu ongumama benguyo oyiprovide apha endlini one from the mali most yamameleka easier than umuntu ongenamali. Afika athi hayi makuthi. So another thing in the end ayicinga is that mhlambi sinazo i-organizations zezinye izinto. Sinazo i-organization sinazo many organization but andike ndiyibone organization edila just with le mhlambe kuthiwe kuqokelelwa amadoda athile kuthiwe okay kulamadoda athile mawukhe kubekho into esabuthoke ngoku kukhe kuhambe kuyongena nasemizini kungayiwa just pha kungena nasemizini man baye yonke into ihamba kahle yonke lawe nje ya because I think with amaxesha nje betshintsha nje bekumele ba nawo mana amadoda ahloniphekileyo because there's a time where umuntu amoshe kuba anyamalala apha ebantwini kanti uyohlala apha ebakhwetheni fumaniseke uba ento ezibileyo uzishiye kwaphayana nezo nto zinjalo. So as I don't know if he say senzeka na but just to the protection of Eli because abantu ngoku and bayikhalela kule migidi bathi we are losing the essence of who we are. Wonke umuntu uthetha loo nto baye ngoku sihambe ecangwazi. So do you know of any organization mhlambi okanye do you think it would be a good idea? There are some I don't know whether the word organization is what I should put on them, but Uhulumende has tried to kwenza some committees. Areas. Oh, so that because
the honest truth is that urhulumente uyoyisakala yena yini into yolwaluko. Okay. Yabona, so wazama ubana makubekho otata kwi-areas bengabo bazawujongana nonyana bengabo bancedisana nomama babodwa, which is single parents. Yes. Because nyana, as you say, in some cases uyakwazi ucelwa i-200 yenceke ingceke noma 15 rand 18 rand but uzocela i-200 yenceke uphinde kwacela imali zentuntu ezinkulu yabona uba engayazi eno yaphaya qhuma endoyika qhuma imali without asking question noma makaphile nje qha so there are those, but ke ukuqina kwazo endingakwazi bana kungakanani na, you understand, because really we need strong organizations as nokwenza sure that ezinto zihamba ngale ndlela yakona bensithi kwaseqaleni, if bangaba sendaweni eziyi-1 okanye indaweni eyi-1, then these things will be very easy when they are there. These things is okubantu, because recently bekusanodutyula abakhwetha yakona ebhomeni yakona. Those things azinofana zenzeke lula because security will be tight in such places. Everything, even no khawuleza umuntu afumana uncedo nobalelwa sentshona na, because asikwazi ukuthi umuntu kube ngumkhwetha. I understand that we use amagama athi umuntu yina sesilwanyana xa ufika bawona hayi sesilwanyana, but effect of the matter is akasosilwanyana la muntu isengumuntu. So xa ufuneka ufumane uncedo lasentshona, that person must get that help. Kona regardless. So zizinto ezinokwenzeka lula ke ezo, but kwangoku kusekho ezilandika ezi ababantu babekwa areas ibangotata abazonyulileyo kumzekelo abanomdla ozenza lona. I think nakwa NU9 bakhona na NU14 abona baziwe sebe strong kakhulu kwezinye indawo bayazama but abakabonakali as those. I think nakwa NU3 abantu biza recently now bafuna uqala yabo into pha, because they are seeing these things that abantwana baphathwa kakuhle kweza ndawo, stuff like that, so but they need to be involved in those. So it is happening. It is happening. Man, because I think yani ke i-shape yobudoda, like i-shape ye journey yakho as a person, i-shape kapha, and if izinto zakho mhlawumbe azihambanga ngokwemithetho iyabonakala sometimes, either if ayibonakali ngezenzo zakho ibonakala mhlawumbe ngezinye izinto zikwehlele, not because of your doing. I think I don't know. So to clarify yonke into is that there's nothing wrong with there is nothing wrong with indlela enziwa ngayo imikhithi. We can singahlala simomozele NayFul, because people bayamomozela abantu, especially amadoda, because the only people you hear abamomozela kakhulu ngamadoda, in fact ngabafana kakhulu, you understand. Enye into ngabazibazana intoni izibazana? Oh, that's that question. Ikhe yandilwisa ke lonto le. Explanation mina kena inikwa is that umuntu ongendanga cannot be izibazana. Uyakuzibazanelwa ngunina kwi-case whereby yena kendanga. Unina naye what if akendanga? Thank you. Because honestly, we have to understand, Health City, we are in the 21st century. Izinto zisafana ngolo hlobo lakudala. And most households, even as you speak, zikhokhelwe ngabantwana. Most yabantu ngoku akusekho kwa ubaba bazali, in fact, so there is unwena ngoqha, there's no other parent out there. You understand, and stuff like that. Langoko nanibhale i-post on my Facebook about this thing, but no. Izibazana, because effect each apha umzekelo, like yazila umzali onomntana ongumkhwetha. Now if uzathi lo sisi akalo izibazana ngulamama, so does it mean lo sisi yena ngakhabe yami indlela zakhe? No, akakwazi, because izibazana nguye umuntu onomntana ngumkhwetha, nguye ofuneka ezilile. If ever kwingxaki kula mkhwetha ngokwesintu sakudala, umzekelo umkhwetha xa ngadaphile esuthwini bekuye kunyanzeleke bakubizwe nomama akwacole ecaleni, mamzali ithethe inyaniso, intoni enzekayo, kwenzeka ntoni. Umhlawumbe umzali uzawukhupha isecret ukuthi nophuma uyochaza napha phandle lo secret, moyithetha pha phandle, moyithetha nophembe xa uyithension xa azochaza la mama hayi inyaniso lo mntana ndamfumana wena emampingeni, kodwa ke ndalisulela apha kubhele yonke lo ayingomna kabhele lo qha ndoyika uyithetha lenyaniso, kodwa ngicela lo mntana impilo na umntana aphile, which is akuzuphuma umama kalomama, kuzaphuma yena mama oze kunamntu yazile secret, because nguye izibazana. You understand? Now ndiyawubethwa ke ngabantu abasingenanzulu isiXhosa, because I always feel like kukho le discrimination towards women. Yakona la ndithi kufuneka soloko umuntu obhinqileyo yena yonke into yakhe ihambe enzima unto yonke, because mna ndingutata omntana,
Noma khandi chat nala ntombazana ndim utata walamntana ndim ozaya phaya ebesikhotheni ofisela mntana ngendlela zonke ndim and kwanelungelo kumapha ebuhlandi ndiyale lamntana ndinalo kodwa khange ndimtshata unina ngoba kuthene nokumi kuvumeleka kodwa kuya izokwazi uvumeleka anika amalungelo akhe odlala ubuzebazana kama I was rooting for them to say ndiyanivuyela mna bosisi bami yilweleni futhi ndima yenu on this one if ever isixhosa sasisithi kudala because everything is iyatshintsheka you understand sasisithi kudala isixhosa mhlawumbe siyavuma fine kwakuthiwa ngumama oyondile because wayeba nomntana umuntu ngoskende but nowadays ayami njalo abanana abantwana ngabini ngathatha bengendanga then what do should not there be changes according to these things ngale mithetho bekwayo then there should be changes because the mithetho ayisapply anymore and now sawabekela ngasemba sibavalele and we always I don't want people to always use that kaloku banemali they use their money you understand no it's not even the question of their money lilungelo labo ukuthanda abantwana babo lilungelo lwabo ukwenza into abafuna uyenza ngabantwana babo abaphazamisani nento yasesuthwini nempilo yabantwana kodwa bathi mna ndiza enjoya le moment ngolhlobo nomntana nami kabuyini the same goes for those bebeyenza ngokwenkonzo whether bebechatile bengatshatanga na but bayenza ngokwenkonzo bathi bamkeleka naba bazathi bamkeleke anyway. I think with the culture funeka understand ixesha. Yes. I think the most oyona contributing factor yezingxabano lixesha. People don't sense in Man City we're in the 21st century. Yeah. People have to understand the culture did allow it back then in the days that umzekelo when I meet umntana omhle ona 13 years ndingathathela lamntana ndimthwalelwe you understand azoba umfazi wami. Culture did allow those things. Culture was wrong in many ways but because of ixesha many things of the culture there's a change. Then why are we not changing things here? Let me go to this NayFul. By the year 2001 uqala ukungenela kohulumende which is the Department of Health elwalukeni ngumuntu wayeshexeze bamamazinyo umuntu wayesithi ayikho lo lezi yabhapha entwana ntoni but look at it today everyone is accepting it. You see everyone is I mean kuyamadoda lathi ngamadoda yasabantwana pha eclinicini because mina mfaka yocela ngaqala I mean there is nothing wrong with it kodwa ngokuyana kwakutshixiza kukubi you understand ukhetha kazuma you understand no hence it's just a question of time just give people time they will adjust as time go by uzawulwa naye ngokolwana naye because akacacaci lento kuye kahle because neyamaphepha engacaci back then even now yakhe nayicicizela pha ngo-2000 hey into lamaphepha when I understand kama I had ukuthi ndiyongena mna phandle ndokroba xa uxolonga ikweko no hayi this thing is normal akho nalito ehlatywa because ingqondo yami isithi kwinalito ehlatywayo so le ndingayifuni nalito ethini zahlatywa kwentwana so when I saw these things bahamba nakho nalito ehlatywayo then I said this thing is fine abantwana mabayenza because it's to protect the same person because unfortunately abantu bayagula and baba nezifo besebancinci say ihambe ixesha ngoku everyone is doing it every clinic is full of amakhwenkwe every season is full of amakhwenkwe ayobhalisa for ulwaluko you understand akusekho ndifani about it at all so ixesha malihlonitshwe laziwe noba imithetho sometimes ngela xesha ibalekile because of ABC and D because even nasebhayibheleni khona indawo phana ngathi kuthiwa mabangathethi omama kwawuthethe enkonzweni but ngoku omama bayakwazi ulidisha amabandla amakhulu and bayashumayela noshumayela because aba bakuthiwa mabangathethi babe ne problem ethile yalo ndawo so I think ixesha libalekile uba ma-understand ba ezinye izinto zazisenzeka okanye le mithetho yayibhalelwe ela xesha now that sikweli xesha siyibona uba into okwaziyo uyithetha iyayenza sense and xa isenze ne-explanation yakho behind yona iyakwazi ukwenza sense kule ndawo sikuyo funeka siyivume masivumelane loo nto leyo as long as it's not changing isiko ubuqubala ayitshintshe isiko le nto because umzekelo akukho mntu ukukhala nangoku athi ungenelelo lukarhulumente kwamapolisa kuhambe o-health emahlathini lutshintshe isiko no one is saying that at all official health iyangena pha yenzeni umuntu afuna uyenza ngokwaka-health but akho mntu ukhala athi handi kutshintshile isiko ayiselilongo and also azibikho ezirayoti xa kuthiwa kusweleke abakhwetha abayi-10 akukho mntu ufikayo athi wonke umntu uvala umlomo but immediately xa kukho abantu abarespondayo to laa nto kuthiwe kodwa so at least man then we need to change our mindsets when it comes to that because there's nothing wrong and njonga umzekelo abanye bakhe bakhalela umama bekhe uphula I think was it VSOP I'm not sure but these expensive and then bakhala I mean kunini bomama bophula icommand yakona kudala umuntu kagqibelisayo sikayiphoze phezulu lapho labanika ngeli ubigangwe ngelakha yayigangwe ngelakha leyo bayophukile yophukile I mean it's been happening for some time yakona lento khanga ukuba kukho lamanina mahle pokothweni then automatically seqala ugxekwa because mahle pokothweni benza nothanda benza izinto ezingekhoyo siqala uzibona and stuff like that you understand I mean
there's going to be something new every day. We have to know those things. And I pause I'm saying Siko, bayoluka abantwana kakuhle, boluswa zingcibi kakuhle, babuya bephila, and then go how I celebrate my ubuya komntana wami is up to me. It's my celebration. Uba ndifuna uwisa inkomo, uba ndifuna ukuxhela inkomo ukuze beyi-50, that is up to me. Okay. So in closing, ke ngoku amazwi akho okugqibela athini? Are we done already? Oh. Yeah, I think, man, because we are here today, you will still come again. Yeah. I think after every, because being episode 10 layer episode, and then Masiti after 20 episodes. So I think after another 20 episodes, you will come again. No problem. And we will look into something else that we will clarify and no problem. Now, I think what I will say, sticking to what we are talking about here today, which is Imigidi. Yes. I think Amadoda should focus on what matters. Okay. Because the fact is, Umgidi is not a factor from a city tangayo gogo. Usuka po thina masama indlela okukhupha eliphele emasini. Iphele emasini apha kukufa kwabantwana esuthwini. Okay. Iphele emasini apha kukubuya kwabantwana esuthwini bengengomadoda. Okay. Xa nisithi ke babuye ngomadoda ndibuya ndithetha ngobana babuya bengamaphara. Oh, sure. Kubuya abantwana bamecam kwevenkile zamagrigama becela amashumi ebantwaneni. That is the problem that we are facing here. Yes. Kubuya abantwana abangasafuni kwasikolo, and then the only thing that matters to them kubana asibaniki guidance at all abantwana bangoku. The only thing that bayenzayo kuyokhangela indawo zokutshayela iziyobisi. Okay. Now let's try and change those thina sibe zizikhokhelo kubafana babuye esuthwini. Okay. Let's try and change those. Siyazi bana sizama indlela zokufundisana nabantwana esuthwini ngobudoda, because now ubudoda sibenza umgidi. Ofisha komdidi ubudoda. The fact of the matter nakubani na into yoluka emntwini ingqondo. Now thina selibala bana makokuluswa ingqondo phaya kuze sifumane amadoda, and then we focus on imigidi. Okay. We can have a focus in lonwabini. We can have a pause umgidi lolonwabo. Let's face that. Because when bayikhalela nabantu abaninzi fanele basikhalela imfanelo zethu, imfanelo zethu azifumenanga kaloku. I mean butshwala lento ikhalela, face it. Noma ungayicikoza ngiphi igama, into ikhalela ibutshwala. Ukhalela konwaba nje cha. What about the role that you did not play? Let's play our roles kasisonke. And ke ngokulento ayifuni ukubana uzothi hayi likhona ikhangatha, hayi ikhona ingcibi. No, it is never a question of that anymore. Ukhona umoya omdaka ogqubayo okhangela abafana basebatsha. And we have to understand that each and every isizwe nesiphi na ukubana isizweni kubuleyo abantu abangamadodana eso sizwe sifeel. That is the nature of isizwe nesiphi na. That's why I believe in the Bible there was umfoyithile wayinkosi owayikhangela amadodana because they were threat to the time. Yes. Because bakhe kwabula amadodana, trust me, eso sizwe sifeel. Now we have to find a way ukuthi masikhangela amadoda aphilayo ukusenza amadoda aphilayo, because ayafa. Ungajikeleza umhlanezo lapha every youth, most of the youth that you see say feel engqondweni already. They're not moving forward. There's nothing happening. And then we have kuthi sami sihleka ngabe yona yaba baliphara ole nona yathi le nona le. You understand? As if umgidi khona zayichange, the umgidi doesn't change anything. Umgidi is just a celebration. And manje amadoda amaninzi man ngoku ngawo azibulalayo ngoku enye manike nayifunda ba hey 64% wabantu abazixhomayo and hey ikaka man xa uyi safa kwingqondo ethi indoda ayikhali. So we keep inside everything inside. Esafa kwinto ethi indoda, like it's very even difficult to even speak out. Hence thina we have to guide abafana abasakhulayo that those things are not necessary. Speak to me. Yes, you know the thing ayimnandi ukuthi kwela xesha lokhula, at least noba ke kwakunjani na, but we had obhuti abathile sasikwazi bahlambela nemoto. So ukwazi ba uyoncokola naye umzekelo into zakho. Eqhulumana kwenzeke into ethile, eqhulumana kublind man edladleni. Ukhulumana kushiyene nesidixo kahamba bayinona yamjonga amanzi unklinele phaya sikhona isonke esiphandeni loqhuma at least in the grand yakona. Now the boys of today don't even have those, because thina abantu badala ngoku sibalekela kude kunakuba hayi endwanezi. We don't give that guidance. Yet isikhalela imigidi nje cha. Now we have to go back to the drawing board. Sijonge thina into lesenza wrong, so that we can be there for these boys. Ungathi ka ucithe bafana unyusi first year uqoba into angazi yakunukisela entwana leziya. Speak to those boys, because by speaking to them tomorrow they can come and speak to you by branding a problem. Nanzi ngxaki yami, because they need to speak. They need to speak out, they need to open up, they need to understand that abaphili bodwa. Because imngxaki omnyenyana bahlala nomama ezindlini kunzima uthetha nengxaka nencinci nje kuye kumama lo, but you as ukhuluma ezokhlaleni then be the father to those people. Okay. Yeah man, irole yamadoda man, I think ezinye ingxaki ezininzi ezisongameleyo, it's because of
irole yaphuma ecaleni because enye ingxaki abanayo ngoku amakhotman athi hey yafanga into sijola nendoda kulamantombi yale mihla uthi usithi nayo ibe isithi ubusithi makuthiwe ibe isithi makuthiwe kanti mhlambi if zange babaleke otata umuntu I understand ba xa mhlambi i-leader isithi because enye into nje just to close this siyavala enye into emsebenzini ba indoda ba okanye lo leader ithile ithi makuthi emsebenzini ayiphikiswa kenziwa lonto but when it comes to lento izokwakha in the near future because umsebenzi usanophela ku replace uthini but le udlala irole ebalulekileyo because kuqhamanande sizalwa njena sizalwa uzokwandisa uzoqhamela hlobo yile unengxaki nayo yabo so I think some of the things ipresence emadoda before kukhalazwe mayiqala ibekhona. Yeah. We have abantu when NayFul umzekelo that like I want to stick to this topic ngiyasuka nosuka lento Imigidi that never even visited abafana eSothweni but ngalamini in fact ngalamini ufika ngo2 emini akaye noyothi uyomthatha nje ayazi bana nje mandisitya ubutywala balomuntu lona lo muntu unjani yena imono yakhe you understand uphilile nalo umuntu ndizotya nani la akayiwanga lento le cause of kamecam kwemoto amane qweqwe asenifikile ke likhona I mean what kind of indoda is that? Because as indoda you are supposed to go there sasiphathelwa nenhloko zehagu thina ngokumahlotman aseklaleni but ayinona yamama benzokubona ndila inhloko yehagu you understand uzocheckisha into ziyamanjana afana inspection bra just to know bana yonke indiyama ngeorder yayo na you understand ashiya amazwi akhe ambala bantwana yami ke le ndawo yakuya ilulanga man yakona at least because hence ayo one day tournament lando is a process yakona so every positive thing masifumane sisephaya but we don't. Because most of us ngoku siliphakamela ihlathi but silungele Imigidi and then we come and talk too much about them and in fact labekuthena ngayo kakhulu you know what we talk too much we talk on social media too much we don't have imbizo zamadoda apha ekhlaleni and say no man siyacela this thing yale Imigidi yenziwe hlobo ngicela ilungiswe hlobo kulethi and no we don't have those but when it comes to social media we speak too much. Okay. Hey, as that's another interesting thing. Zange nyani ndakhe ndakhwela emotweni. Yakwazi ukukhwela ku-condom ngamadododwa la lapha. Awukhuve phela kuthethwa ngengxaki yamadoda. Sons. I'm not sure where it comes from. This is a different topic. I don't know where I'm not sure where it comes from. You see? Yeah. We don't speak. Yeah. It's a few of us that can really speak. Yeah. When it comes the problem is empilo. Just a simple thing. Your problem is empilo. You understand? Yes. Amadoda, you don't hear them speak at all. Yeah. I mean, you're not the perfect out there. So ukuthi hey ndinengxaki ngathi akusaphakamini nentonga amadoda yakona so afuna akona ingle indoda izasihleke xa usuka because yonke indoda ifuna ukuthi hayo mna no hayi ngathi na 22 years mafuna you want obviously there's no such fact of the matter is we are sick fact of the matter is khona singafunctioni emizimini yethu ngehlebe sifunction we need to help each other we need to find indlela okuthetha but that's a topic for another day. No yes I think nje buyithetha nje I think if ndinokwazi man ufumana uDr Tebelela yabawela ke ibe ndimnaye plus nawe man speak to Uslucha speak to Uslucha I think the closest person to us now is Uslucha no Yaris speak to them and then they can speak to Landiko Dr. Tebelela and then in fact you can even have his numbers very easily then you can speak to him yes I think man bas nobody so by 3 nje siyazi we are having just a conversation and if we can take this forward isizame man ba mhlambi uthiwe noba kugcwele amadoda man apha akhe afumane imic nje thina ndingakumuntu ointroduceayo yonke into nesizathu sayo and then wena ubethe grievances zakho as umuntu that has for a decade ezininzi udila namadoda and then afike just yena for clarification yento ezininzi I think singamove forward man because we need those steps sokuqala uthetha and then steps sesibini ke is to rectify ezingxaki ezikhoyo and then nesithathu ke we see ba if yasebenza. But thank you kakhulu man bhuti man. Thank you man for coming. Thank you my brother. Yeah no. We'll see go episode 41. Sure. 41 no sure. Okay. This has been the NayFul podcast. We are out. This podcast has been proudly brought to you by Electronic Solutions, recorded at the Block Studios. And if you want to use our facilities, get in touch with us on all our social media platforms, Electronic Solutions. Email us admin@leptronicsol.com.